Hello and welcome to the weekend edition. I'm Dr. Kingori. The subject of our show tonight is parenting, and on that note, tutaanza na baba akiintroduce familia yake. Peter Nyang' Nyong'o, Fred Okoth, Ferdinand Banyonyi, we have Eseli. That was a very awkward moment during the NASA Manifesto launch. Baba introduced people around Babu Owino and Steve Mbogo a few times, and it's like he did not notice the two. I know ignoring your children is a common occurrence with fathers, but this caught Babu and Steve off guard. But the question is, alikuwa na walenga ama baba ajui watoto wake? Tom Kajwang', Janet Ongera, wote ni wana NASA. Really, man? You see, Ruaraka MP Tom Kajwang' was right behind the duo. And then Baba introduced him, skipping Babu Owino and Steve Mbogo. This is my theory. Babu Owino and Steve Mbogo have been, on several occasions, have been accused of shady deals. The fact that Baba could see through both of them means they are very transparent. I guess that settles the debate now. Or maybe this also explains why Raila Odinga is called the Right Honorable. He only sees you if you're visible, you know, Right Honorable. Baba skipped this guy several times. Back at some point, Steve Mbogo's expression was like, mimi wakiniruka tena na ingia Jubilee. Hii ni kama umekaa harusi, alafu keki ni ndogo. In fact, ulionea mbali ukajua. Ulijua hii hautaiguza. Alafu bahati nzuri ama bahati mbaya inapita kwa hiyo line ya mbele yako. Alafu huwezi simama uchukue. Unakaa impatient. Alafu hivyo ndio imeenda. But there is nothing unusual na with that. Hakuna kitu ya kushangana hapo. Kulengwa na baba is a very common occurrence. In fact, in high school, watu wakiomba simu wapige nyumbani, people used to call their moms mostly because the likelihood ya baba yako kukuruka was very high. Hello dad, ni mimi nipigie. Ati ni wewe ni nani? Daddy ni Monyao, nipigie. Monyao mgani? Unajua, and by the way, on that note, for real, naming is very important. Kuna majina watoto wanafaa wapewe wakishakuwa watu wakubwa. Monyao is a very mature name for a child. Kuna majina ukiita mtoto kama umekasirika inakaa ni kama umemtukana. Weka hiyo remote chini Monyao. And this goes out to wale wazazi wa kupea watoto majina na wao wenyewe hawezi zitamka. So what is your name? My name? Yes, your name. My name na Ovuvwe enye Twerking Ugbemubiem Osas. Pardon? Come again. Ovuvwe enye Twerking Ugbemubiem Osas. The English dictionary defines parenting as the process of promoting and supporting the physical, emotional, social, and intellectual development of a child from infancy to adulthood, otherwise known as child rearing. I know rearing sounds like what you do to domestic animals, but it applies to humans too. Why do you think some parents talk of kuuza ng'ombe usomeshe ng'ombe ingine? In fact, this photo shared by Captain Otoyo a while back gives a better illustration. When your parents walk into your room and find you sleeping na ulianguka mtihani, this is what they see. This may sound like jokes. But turns out such negativity towards children may have adverse effects on them later in life, depending on the child. Just the same way, different parents have different ideas on how to raise children, from hardcore discipline to shortcuts like kuvalisha mtoto vitu za watu wazima. Plus, alafu kuna wazazi wa kujiwekelea talk about mimi ndio baba yao, mimi ndio mama yao, akina mzazi William Tuva. I know we have instructions from the holy book, tuzaane tujaze dunia, but I feel like we are overdoing it. Parenting is a very difficult concept to define, considering nowadays hata watoto wako na watoto wao. The world is dealing with an upsurge of teenage pregnancies, which we are yet to see being dealt with accordingly. Tanzania President John Magufuli was recently on the spot for these pronouncements he made on that subject. Mtu ametoka para amepata mtoto, amezaa. Iwe kwa makusudi, iwe kwa raha yake, iwe kwa bahati mbaya. Aende shuleni ameshazaa. Hawa wengine ambao hawajazaa hatawafundisha. Honestly speaking, something needs to be done. But I don't think victimizing the victim is the solution. What happens to the impregnator? Tell you what,
The youngest mother in the world is called Lina Medina. She's from Peru. She got her firstborn child at the age of 5. Yes, that was in 1939. So wanaume ni wale since 1939. I guess Tim Mafisi should actually use that as their slogan. An immature brand since 1939. Yes, it's evil to give the child the responsibility of raising a child if adults themselves are struggling with the concept. Nairobi is a great city, no doubt, but what is it with the environmental sanity? Increase in street families, Governor. One, I'll ask you guys to stop having children carelessly. And if you have, take care of them. Yes. Some people criticize the governor for that statement. However, after looking deep into it, he was just echoing the words of this wise leader. Sio lazima wewe kila siku ya pili ya tatu ati lazima uproduce mtoto. Hapana. Hiyo ni kukoza adabu. For real, it's a very serious. People need to take that seriously. Some couples take family planning so seriously that a university hospital in Nairobi was ordered to pay a couple 4.3 million shillings after a contraceptive failed in 2015. The 4.3 million was arrived at by the judge as the figure enough to raise the child until he was 18. That includes mpaka zile vitu watoto ulilia kwa barabara. Nataka pipe. Hizo. Kililia pipe inatolewa kwa 4.3 billion. As in, huyo mtoto kitu yote atalilia iko kwa hesabu. Huyo mtoto akililia wembe ni wembe. No. Now the amount of money needed to raise a kid technically ni 4.3 million according to that ruling. Alafu unapata mtu wako na watoto 7 na hauna job. Fanya 4.3 million times 7. I hope parents don't get ideas from this. Less than 2 weeks ago, this happened in Samburu, only a few years after corporal punishment was banned in schools. Wazee ambao walikimbia huko walikuta mpaka marungu, na pia hata sisi tuliona kweli hizo rungu na visu. Hizo visu zimeingia hadi hizo rungu zimeingia hadi ndani ya domo. Hii watoto wako mpaka na simu. Usiku unasikia tu watoto wanatembea kila mahali all over na simu na wako na marungu. Sasa unashindwa ni wanafunzi ama ni warani? Na ni watoto wa class 6. And they injured, walipiga walimu, wazazi na polisi. Sasa utaitia nani? Tinda kupeleka kwa polisi ndio huyu amelala hapa. Where is the problem? Kama kumeharibika hivi watoto hawafai kuchapwa. By the way, that's why corporal punishment was banned. What should be done? Now, I stumbled upon a website, parents.com, with a guide on how to raise a child without caning. And they have very interesting steps to follow. Very interesting. Number 1, set up a naughty chair or a timeout corner. Alafu, the child must stay there for 5 to 10 minutes on her own. It allows her to think about what she has done. Ati mnachapa walimu, and then mkae pale kwa kona 10 minutes and think about what you have done. Really? And number 2, remove privileges. Ati the child will not be allowed to play with their computer games for a week or go to the playground in the evening. Alafu wanakuadvise hapo chini, make your threats real and realistic. Now, there are no computers or laptops in Samburu. Laptops in class 1. They do not even have that privilege. So that's not applicable. Samburu is a hardship area. If only laptops zingekuwa zimefika huko ndio government ipate kitu ya kupunish nayo watoto. Then they have an example like number 3, the third example ilikuwa explain why the behavior is not acceptable. For example, if he or she throws a tantrum, mtoto akikutukana because she does not want to do her homework, find out why. After that, go through with her the possible scenarios that will happen because of that. For instance, oh, you don't want to do your homework. Okay then, hautakula pipe. Nitakuchapa nayo. Alafu number 5, kuna reward good behavior. Patia mtoto zawadi every time she behaves. This will not only make her feel good about herself, but also assure her that you are pleased with good behavior. This is a lie. Nakumbuka tukiwa toi, mama yako anakuambia, kuja nikutume, nitakupea 5 bob. Ukienda kudai hiyo 5 bob, ulikuwa unaambiwa nini? Unataka kobole yako? Umekula? Kobole yako iko hapo ndani. Now, these solutions do not make sense in Africa. Africa itself is a timeout zone. Our normal life is a punishment in other parts of the world.
That's why we are going to take a short commercial break. We'll be right back with our guest tonight, Mama Ladasha, to help us break this down even further. Hello and welcome back to the Weekend Edition. I'm Dr. Kingori. The subject on our show tonight is parenting, and our guest is the mother to one of the most famous babies in the country now. She's a wife to one of the biggest DJs in the country, or as Wavinya Ndeti would put it, DA. She also practices karate gospel. Size 8, ladies and gentlemen. Mbona unasema nafanya karate gospel? Mateke. Our subject on the show tonight ni parenting. Kuna kitu Ladasha kama ifanya kwa nimewacha hizo video za vlog yenu The Morayas. Kuna kitu umeifanya ukasikia kumpiga teke hata. Sijui kama inaweza sema kwa nini kwa TV. Sema. Kwa TV sijui kana. Edition, you say anything. Okay, the only person who can understand me is a mother who's breastfeeding a baby who has teeth. Unaongelea mali ya umma. Kevo umetoa mtu wapi? Mtoto when you're breastfeeding akikuuma, it's so painful. Nawezi kachapa zitoka. It's so painful. Kitu washaifanya mpaka nilikuwa nasikia naweza kagonga hivi. Yani ni uchungu. But siezi ni mtoi wangu. Yeah, it's very painful. Na sai mtoi ana grow akiwa famous. Ni celeb na ajui mazi. Ata grow apate mazi Ladasha ni brand, unajua. By that time, that's very risky for a child. Unajua. Mimi ogopea mtoi wangu pia. Kwa nini? Something that scares me. Kwa nini? Auoni kama hii world ya sasa hivi ile imeharibika. Kwanza actually the top trending video ya this week ni watoi wa shule wakitwaka. Unajua? But hiyo ni kitu ya kawaida. Hiyo ni kitu yenye parents hawajui na happen but ina happen. That's why mimi na wase wengine fulani wa gospel industry tuliamua kuingia ndani ya high school. High school hiyo ndio kitu ya kawaida inaendelea. Nimeenda high school kama 98 so far. Na unapata watoi wanatoa ball, watoi wana sleep around, watoi wana do drugs. Yani kwangu si shocking. Ukiingia huko ndani usikie zile mastori wanasema. That is why tuna try so much. Yani hata tuchargingi kwenda high schools, we don't charge. Tunaingia high school, tunaamua this time tunaenda hii area, tunaenda high school kama 3 hiyo siku. Kuongea na watu because hiyo ni kitu for me it's not a shocker. Sasa do you feel like kuna kitu inaweza fanya ama wewe uenda unawaambia nini? Like ukipata wakitwaka unaambia utaenda kwa shetani like of course ukitwaka utaenda kwa shetani. Then hiyo ni obvious. Kama unaniona kwa TV ukitwaka unajua unaenda kwa shetani. Na kama mtu anakuona kwa TV ukitwaka? Na kama mtu na wewe ukiona ule mtu anatwaka pia unaenda tu kwa the same route. Unaona wasichana wanatwaka wewe. Siwezi enda kwa shetani juu ya views. Kwanza tukuombe kwanza unajua show yako inapotezanga watu by the way. Aje. Hata ni kwa tumepatana hapa watu tunafaa kukuombea sana. Sawa sema niseme tu makosa yangu hapa sasa napotezanga watu aje. Sasa hiyo kama kuambia watu ati wewe kutwak unaongeza views. Kuangalia Bible inasema your eyes are the windows to your soul. So eyes unafaa kuguard nini unaona. Kwa hivyo wewe unaona mashetani. Yes. Tuanze nimesema sijasema twerk juu ya views. Nimesema hapana umesema mtu akiona video ya kutwerk anaenda kwa shetani. Yes. Si ndio? Yes. Mimi nimesema niliona by accident. Tukoshwaje uliona by accident? Ukipita by accident. Unapita YouTube kwa unatembea. Uko na watu wakifanya hivi. Ukienda video next. Hapana, kwa unapita YouTube unatembea. Unapita YouTube unatembea. Sasa wewe ndio unafanya wasichana wetu wanatwerk because wewe unasema unaona views. Sasa kuna msichana hapo anaona anasema Kingori ndio nayo na alikuwa anaongea juu ya twerking. Sasa mtoto anaanza kutwerk juu yako. Sasa tunafaa kukuombea. First of all, shetani ashindwe. Mimi sijaambia mtoi wa mtu atwerk. Sasa waambie sasa tena waambie. Mtu asitwerk hapa. Thank you. Mtu asitwerk. Na sasa tuko na video ya ukifunza mtoto kutwerk. Thank you. Kevo, tupatie hiyo clip side. One time.
Actually, unamtuakisha hivi. Kimori. Hiyo sio kutwak. Hiyo mtoto tunamchekesha ndio anapenda kufanya hivi. Kutwak unajua ni kufanya nini? Mtoto anachekeshwa na nyuma. Kutwak. Hapana. Kutwak. Vile mimi najua, kutwak ni kupenduka and you're sitting materials zinafanya maneno. Unaona? Hiyo ndio kutwak. Yes. Unless nini nimeona? Macho yangu inanidanganya. Kama wewe tunaweza kufanya hivi, tunaweza kufanya hivi. Hivi. But hiyo ni wapi? Hapa. Sasa hapa. Ni juu wewe ni mkubwa. Hii kutwak. Si tunakushekisha hivi tunakuvibratisha. Lakini hiyo kutwak wale wasichana wanajua kutwak ni nini. Kutwak ni the other side. Not facing like this, it is facing like that. You see? Kutwak kama nimeangalia hii side si kutwak. Nikitani kama nimeangalia huku ni kutwak. Shindwe. Don't do that. Hiyo video, hebu weka hiyo video. I need to see. Sijui kama macho yangu inanidanganya. Kana cheka, uone si kutwak ni kuchekesha mtoto. Uone ona. Kuchekesha mtoto. Yes. Unajua nerves, let me take you to science. Unajua nerves za kuchekesha ziko wapi? Wapi? Hapa. Mimi sina hapa. Hizo ni zako. Mimi zangu haziko hapa. So za Dasha ziko hapo. Hapana. Sawa. Aya. Ni fara. Sawa. So vitu zimechange by the way. Yeah. Vitu zimechange. I've been sifting through na Dasha hizo nini and I've realized hata parenting imechange. Kuna video ya Dasha akicheza na tissue. Mimi nimeipatwa nikicheza na tissue, nilionwa wow. Mtoto akicheza na tissue sahi mlirecord. Mimi nakumbuka madhe yangu akinipata ati nikilamba sukari ati atafute phone. Lamba baba. Unajua the same thing. Watch this, ndio hii. You've decided to do all this. Ona. That is so much fun. That is fun. Let me tell you something. Yeah. I'm going to allow my baby to be creative and to explore and to be herself. That way, I get to learn her more. I get to understand her more. Na feel watu wanafaa wachapwe ama watu wafanye wachapwe? Biblia inasema spare the rod and spoil the child. The rod removes ujinga kwa akili ya mtoto. That's what the Bible says, and I'm born again. So I beat my baby. My hand is only to bless. The Bible calls our hand as a parent is always to bless. So chukua mwiko. Sema unachukua mwiko. Chukua mwiko. La Dasha, nilikwambia usirudie kulamba sukari katika jina la Yesu. If you spare the rod, you spoil the child. You must beat a child. But also when you beat them, explain to them why you're beating them. Not just beat a child. Explain to the child, I don't like you doing this. Na usichape mtoto ni kama there's no tomorrow. You know, there's parents wanachapa mtoto like there's no tomorrow. Mtoto anapigwa na. But that's why we have so many issues. We have so many issues. Me by the way tulikuwa tunatolewa mbio na budangu hata sengine na kupiga mateke, you understand? But ona sasa mali huko. Sasa ona venye. Look at you. But I'm saying, you see, mtu hafai kuchapwa that much. The Bible says, train a child in the way they should grow. And when they grow up, they shall not depart from it. Sasa wewe kama mambo yako ni kuwekea mtoi vibes cartel. Rambo kanambo ndo unaekea mtoi. Akikuja na bola akiwa 16. Siwe ndo ulimuonyesha Rambo kanambo? Wewe si mimi. Now. First. Rambo kanambo, unajua kwanza Willy Paul akona ngoma inaenda karibu na hiyo Rambo kanambo by the way. So sasa unajua sasa umeanza kuingilia Willy Paul. No, singili Willy Paul. Much respect to what he does by the way. I'm big fan. Kuna ngoma zake musikiza but they're not ideal for my child. Now. Tigawana, mtoi wangu ako 4.
years old anaenda 5. Nimemwambia kitu akaniambia tiga wanawe. Yes. Serious. Hiyo si joke. So afadhali mtoi mosemanga hivi. Afadhali wa mtoi aimbe tiga wana. Lakini asi dance rambo kanambo. You know, most of you don't know what's going on. Understand? Mimi na work na youth because that is my calling. Mimi nilipoteza wengi, so wacha tuwarudishe wenyewe. Nilipoteza. So as young as 12 years wako kwa club. Understand? Tuendelee. Sawa. So I think kuna point moja hapo umesema poa sana, itasaidia in future. Ile siku la dasha hata chule hata siku moja alafu akwambia mbinguni hakuna degree. No, can I say something? Can I talk about that? Can I put that song in context? Yeah? So many people think that because they did not get degrees, they don't qualify. But God qualifies the unqualified. That is the context of the song. Thank you. That makes sense. That's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.